umakhulu Notyali zange wazilelwa uMamkabani uvelile amatyeli ngamatyeli sithe sawubeka idate kaNoxolo wafika ngethoba ndambuza uanti ntoba uNotyali wayenzelwe na wathi uanti ngoyena mntu angakhumbuli noba izinto akazazi uyayazi bakho ngomo yakhe yawiselwa umakhulu uMamkabani phakathi kweli khaya. Mandichamakusha igama nguNonkhanya lokubheka elobugqirha Nonkwenkwezi yintombi yakwaBhovula kumhlaba waseGiltoni kwanomadolo isithili lityhume lalizasedikeni. Zombili okanye eyi-1 but ke remember ingalo yam ayiphakame so kwafuneka ungibophe. I only realized at the age of 34 after my divorce, after I had to leave Joburg, after 12 years of living successfully in Joburg as a career woman. I'm formerly an economist by profession. I worked for like good companies, but for some strange reasons things just started not working out. 1 year I had like 10 car accidents in 1 year. And my company, the company I was working for, started losing money. We're not getting paid for like 5 months. I got tired of asking for favors from friends and I decided to pack my bags and just go home. Papi. Ingozi zakhe zemoto inoba zipha o5 owezifumana. Asiyazi bathina kwenzeka ntoni apha ebomini bakhe. Umlungu emsebenzini akafuni nombona umlungu emsebenzini. Wawuyeka umsebenzi wathi kum doyisiwe ngoku yile into. Wabuya weza apha ekhaya wayibutha yonke into yakhe badivorce nomyeni wakhe. Wayibutha yonke into yakhe weza apha. When I got home, I had my first like real dream, as in that points towards the side of spirituality. I ignored it. I had like dreams like every day now. It was dreams galore. I remember my mother, I used to use this room exactly. One day she stood by this window and she asked me, what is wrong with you? Like she couldn't come in because I was not talking to anyone. And she stood by the window. She was like, are you okay? Why are you not talking? Why did you come back? How can we help? I also couldn't figure out what was wrong with me, but I just knew there's something wrong with me because at some point I felt like I'm losing it and I don't know why. And I've always been a peeler, but at that point I could feel I can't help myself and no one can help me. Ndiyakwazi ukunyamezela yona nto ndikholose ngayo leyo yona nto ndiqhayisa ngayo ukunyamezela umntu obetha mna ngelicinga into ukuba ndizawuva umvambo ndibaleke hayi papa zalwa ngunozizwe hayi zalwa intombi elawo mna ikwala kuloo nini Kamako. Era ndibhida abantu apha kum kokunyamezela. Dala ndibetha kala. Alikho iqhele libufumene lula ubugqirha sendilungiselela naye. My younger brother just decided one day to trick me. And we are going to a sangoma. It was my first consultation ever.
We went to a sangoma, and the sangoma was spot on with everything about me and my life. But still, I didn't want to believe until there was a clam that just came to visit a property that I bought for my aunt. I had bought for my aunt, and she had been living in it for almost 10 years. And someone advised, no, never just comes nje for fun. Family went for a consultation. They were told the owner of the house is supposed to heed a calling. So I just decided one day, I was like, you know what, let me just do this. I thought I was just gonna do the rituals, the goats and the sleeping by the river, all the things that people about Twasa do, just to get back to my life, my usual life. My usual life was what? Cubana on a Thursday, drinks on a Friday by friends, like we used to alternate with my friends. Now I had to be back as Lalini. Like it was just like, okay, maybe if I do this, I can, like things will be fine, I'll go back to Joburg. But I'm here today. Isindawo usithwasile iyawubetha amathambo amakhasi betshofula amakhasi etshofulela ufona nabelunkazi abelungu umuntu efuna uva amakhasi imeko yakhe imbekaphi yamakhasi. Back in the day, there was really not much information on the net. It was like 2010, 2011. So there was not much like to reference from. I had questions, I had doubts, I tried to research, as a researcher by profession. Your go-to place when you are confused is to research about, whatever you want to know. And with regards to this subject, there was like nothing. I identified exactly that gap that I want to come into the space to, if I and one other person and maybe two other people, can at least, come and correct some of the wrongs. Maybe in future we might just get it right. So the whole point for me being in social media spaces as an African spiritualist, was to come and correct the wrongs, or and try and paint a better picture, of African spirituality in modern times. Dumelang Thobela, sanibonani, molweni, botani, lochani, absheng. Goeiemiddag, good afternoon. Zidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi, hlala nami ndihlale nawe ungashenxe, ungandishina ngomnye umzuzu ndingayintoni na ngaphandle kwakho. Molweni bethu nana, I'm back again with yet another piece of wisdom. Guys, today I want us to talk about ubuhlekazi. I want us to talk about ubukhwetha. I want us to talk about ukuthwasa. You understand? I want us to talk about what you are getting yourself into when you say, I am ready to
to become ithwasane. I am ready ukuvuma ukufa kwasekhaya. What are you getting yourself into? Because I'm coming up with this topic, guys, because from own experience, and abasekhaya abahlekazi will forgive me. Of course, I won't mention your names, but unfortunately, I'll use you to make examples without mentioning names, obviously. Abasekhaya abahlekazi, guys, you know, for me, it's a learning. It's a journey even for me. I am learning along the way. Ukuphehlelela, I've learned ukuthi is not pap and fleece. As ni pap and fleece ni ayotika for ukuphehlelela impilo zabantu zibe sezandleni zakho. We understand? And it's a very difficult journey, I must say. So I do understand ukuthi if it's difficult for me, how much more for umntu lo ugulayo. Before Facebook, I started my own blog, which I called Girl from Alice. I just felt like, you know, the same position I'm at right now, 5 years later, someone will be in the same position as me. They will be wanting to understand things. Maybe let me just document this. After that, I discovered Facebook. I joined groups on Facebook that, you know, were all about spirituality but I still felt I don't like going with, you know, crowds. I wanted to share my journey, you know, in my own way, time and pace and style. Then, like, yeah, I just one day woke up and decided, you know what, I'm gonna have a Facebook page and I'm gonna call it Nonkwenkwezi, and that's when it all started. So from Facebook, I then had a YouTube. Sorry. For me, it all started with trying to help the next person not go through what I went through. And I just wanted to document my journey, and, you know, I don't know, I always feel like I'm a storyteller by nature. Like, so I just like talking and telling, you know, stories, and it comes naturally for me. So sharing my journey, I knew from the onset it will benefit many people that find themselves with a calling that you did not ask for. Ngizilo eziphila phansi kwalamanzi ke mabandla amahle ke Xamako. Ngizilo eziphila phezu kwezintaba ke mabandla amahle ke Xamako. Lesixhosa ke mabandla sekhaya ndiyacenga igama liyidipi ke mabandla sekhaya ndiyacenga chaze intombi endonqawa ke mabandla sekhaya Xhosa naligwayi logogo ke mabandla sekhaya ndiyathandaza ebiza uba lisisinefu ke mabandla sekhaya ndiyacenga chaze namkele ke mabandla sekhaya Xhosa. I did know before Lingeni, it was that was after Dinamatongo, and the direct time.
but ndabe ndingamazi lo mntu zawuza kuye. But yandinceda ngoske ndimbone eposte ii-videos on Facebook. Xa ndijonga hayi mani ngulo mntu lona mos ndidla ngothonga ngaye. Like ndandingamboni ebusweni but ndandibona ishape in the voice. So ndathi ndombona okay indincede kakhulu. Kwalapho ke ndamlandelela khona uba uhlala phi, nda-interested uba ufumaneka ngamaxesha athina. Ethi sincokole, ndingumXhosa mna. Ithi loo nto leyo ndithwase isiXhosa, ne? So ndinqwenela sincokole nge-crossover, you understand? Xa ubuthwase isiXhosa usiya emndawini, okanye xa ubuthwase umndawo usiza esiXhoseni. Only focus on a very positive message across. I'm all about teaching. I'm all about motivating. I share my own experiences to teach the next person that, you know, I once went through this as well, but look where I am now. Oh, you know, it gets better with time. Or that's my kind of content. I don't try to be all, you know, sophisticated or sound, you know, better informed. No. So anyone that will, you know, try to discredit me, you'll be discrediting my experience, because I'm on social media to share my own experiences. If they are naysayers, it's not to me. I just don't respond to negativity in my life, ever. I just ignore you. Umzekelo mna ndili 2000 and ziba khona i-negative feedbacks uba abantu bana nathwasa nonke yabo yonke laa nto, but then andibethana nakudo because ndiyayazi ingxaki yam and andizuyijika because ke kule abantu bathethe kakubi ngaloo nto, yabona. Umama kwaposta enye picture yakhe kwakusetyenzwa ekhaya, so umntu uzawufumana laa nto incinci azawuthetha ngayo i-negative. Wathi omnye yiwayi lo mlambo umdaka, yabo, okanye wayinime ngehlangu phezu komkhulu, okanye wayinixhentsa ngehlangu entungu. Amagqirha ngokwaxhentsa ngehlangu, yabo, into ezinjalo. So uzifumana kakhulu into ezinjalo. Bese uzihide because khona enye ipage nami endimu-admin kuyo. Xa ndifumana comment enjayo bese ke ndiyihide because nabanye bazawubona kulaa comment then bakhomente kulaa comment yakhe, yabo, phela uba into enkulu. UNonkwenkwezi osebenza ngefowuni, uNonkwenkwezi anyange umntu ephesheya emnyanga ngefowuni. So yinto yalapha le ntsebenziswano ngefowuni neentontoni, thina yinto esiyaziyo uba sa-understanda and then sayicaciselwa seva sanele. Mina personally into ye-social media andikho comfortable ngayo kuba i-African spirituality vezwe khona i-details okanye ke mandithi ii-secrets uba siyenza kanjani intoni, but maybe just general information. But mna andinayo i-page apho ndiposta khona okwangoku because ndisafika, fana nayo ndisafika, so akho nto endinoyiposta. I think there's only so much one can do, because after all you cannot control what people feel or think. You cannot really control, but our role is to educate people about our
roles as well as amagqirha, because there's so many depictions of ubugqirha out there. Some are not true. The only way we can ensure that the truth prevails is when we tell our own stories, because there's nothing better than a person telling their own stories rather than waiting for other people to tell their stories. They may not really know your story, and what we must be aware of is we control what people see in their stories. So I think the only role we can actively play is educate, tell your own story. In fact, all these myths that are going around, they're doing so because we don't come out and tell our stories. So we leave it to people's imaginations, and we portray ugqirha as this mfihlo, you know. As you were here, there was nothing that was done in secret. So there's nothing such as in ubugqirha buyafihla. There are things that are not done in public, you know, because the whole process is in the eyes of everyone. So I don't see why it should not be on social media, because I feel indlela yokhokho bethu bephila ngayo, and the only way we can pass it on to the next generation is for people to see what we do and understand why we do what we do. I think it's high time ngoku ubana inkolo yethu singabantu abathwasayo ibonakale izwe lonke, ngoba uyafumaniseka uba imfundiso zokuthwasa abantu abazazi abantu bayaqhatheka kakhulu. So I think goyiveza on social media ivula abantu amehlo, and that abantu bafunde ngamasiko nezithethe zabo. Andizuba mdelena ivideo bhekisa kubantu abazaziyo baba nobizo. Ubizo ke isenobabula ubizo lobugqirha obuthwaselwayo, isenobabula ubizo loba yimboni yakokwenu, isenobabula ubizo loba ngumgcini wekhaya, isenobabula ubizo loba nguntombi ekhaya. Laa mntu kubuzwa kuye xa kusonakala ekhaya kubethwe yena ngabantu abadala. Laa mntu ubabaliweyo, uphiwe isibabalo, yena mntu othamsanqakileyo kweli khaya, umuntu onentsebenzo ebonakalayo, wenza izinto zibonakale ngenxa yokubabalwa ngabantu abadala kuba bejonge elikhulu kuye. Kum ngabantu abanobizo bonke abo, ubizo ayingomntu othwasayo kuphela. Ndibhekisa kuni ke ntoni leyo, ndibhekisa kuni ngelithi singabantu abanoxanduva thina, singabantu ekufuneka sichule ukunyathela, singabantu ekufuneka sibe noxolo noba sekunzima, singabantu ekufuneka sinyamezele ukuba ngamalolo, singabantu ekufuneka sivume xa ukhandwa ngamatye khandeka, xa ugxothwa gxotheka, sukunyamezela endaweni ongafunwayo kuyo, ngoba kaloku wena ungumntu osetyenziswayo ngumoya.